असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। रंग बरंगे वाल रखन वाली एक मॉडर्न कुड़ी, क्लब दे विच जान वाली एक मॉडर्न कुड़ी ने सब कुछ छड्ड दिता और सिक्खी दे लड़ लग गई। सिक्खी बाणा सजा लिया। इंज कंज होया कि कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करदे हां। वीडियो शुरू करन तो पहलां एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैणां भरा बजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देण। वीडियो शुरू करदे हां। गो। मैं थोड़ा ट्रेंड देखदा पिया ਇਹ ਈਵਨ ਦੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਟ ਆਲ ਸੇ ਇਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੈਟੂ ਟੂਟੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ How did I know you were going to do something? I knew something was up. That's okay. I'll be an outcast. No problem. Yeah. That's so many. I'm not ashamed of what I did. I'm not ashamed of who I was. I'm not ashamed of the tattoos that tell a story on my body. I'm not ashamed of being... That's fine. Yeah. I'm not ashamed of my piercings. I'm not ashamed of my sexual life from the past version of this. I'm not ashamed of taking Amrit and having proof of that still on me. The whole point of taking Amrit for me was to make my commitment so solid that every time I looked at my face, every time I tied my dastar, every time I put on my kirpan, I remembered my connection to God. You can do that without your panchkakar. You can do that without a dari. You can do that without a dastar. You can do that with earrings and a tattoo. For me, I needed something more drastic. It depends on the person. The tattoos and then the lifestyle and then taking Amrit. Listen, in the Guru Granth Sahib, there are stories about people doing the worst things possible and Guru then giving them grace. And just because they give their head to Guru and say, take it, take my mat and do with me what you will. It is not our job to judge people in terms of who they were. It is only our job to feel the energy and love from people and make that reciprocal. ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? Does it reflect something about you? ਕੋਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. So before you point at somebody and say, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰ ਮੀਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ. Ask yourself, are people allowed to change? And is that in your hands or is that in God's hands? But what is your opinion about eating meat after Amrit? Dekho, jo vi koi, whoever's going to fight about what you should be eating, you are an idiot. Mas ka mukh chagde. If this is what you're fighting about, you're an idiot. There are other things you could be focusing your time and your energy on. Focus on how you're treating people. If you take a cucumber from the ground, you're killing something. If you take meat, you're killing something. Matlab eh nahi hai bhi what you're killing. Matlab eh hai, how are you consuming it? For what are you consuming it? What is your lifestyle? Do you need it or is it faltu? You only need a little bit of everything. You only need a little bit. I do these water fasts. Har ek saal main 3 दिन वास्ते सिर्फ पानी पीनी है. And it's in those times where I realize kinna chaida. You barely need anything. So for the rest of the year, you're more mindful of what you're eating, how you're eating, what you're speaking, who you're speaking to. You're so sensitive about energy.
So in terms of how to tell people how to do this, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਜੱਜ ਅਦਰਸ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਕ what's the ਮਾਹੌਲ in your own home? How does your wife treat you? How does your husband treat you? How do your kids treat you? Do you have a good relationship with your parents? How is your relationship with money? How is your relationship with your body? Are you overweight? Look at you first, then look outside. That will resolve most of the problems in your life. ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾ ਲਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ